Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf non me lo ricordo. Non mi ricordo mai unserem Kanal. Mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma Interra Veritas aus Bamberg und Wein. Bentornati sul canale dalla Fara e da Foods. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann das ja auch auf Deutsch sagen. Das ist das letzte Video auf unserem Kanal aus Italien. Und wir sind gruppo bei La Fara, einer Reenactment Group, una Gruppazione, die hier in der Nähe von Udine ein experimental-archäologisches Labor haben. Und man sieht schon im Hintergrund, sie bauen kleine Hüttenrepliken, um die dann vergammeln zu lassen. Das hat rechtliche Gründe. Also es gibt halt auch in Italien eine Bürokratie, und zwar nicht so knapp. Und deswegen dürfen die hier keine richtigen Häuser bauen, sondern es sind mehr Modelle, die dann eben gebaut werden und dann vergammeln dürfen. Und die zeichnen auf, wie das eben passiert, damit wir dann am Schluss die Befunde besser einordnen können und eben bewerten können, wie sich denn so ein Befund im Boden verhält. Wir sind heute da, um ein bisschen was zu basteln. Ich lange ein bisschen mit hin, soweit ich es kann. Und ansonsten werden wir noch ein bisschen uns mit dem Fuß unterhalten, um zu gucken, was das Projekt macht, was La Fara so alles treibt. Schauen wir mal. What have we got here? Yeah, we had a earth oven, because when last year we had this big flood in the village, we decided to move the village on the other side of the very little river, and we let all the structures go away. And for example, we had a old earth oven to cook, basically, and it worked very well. We cook inside it, we heat around the fire. Per preparare pizza, no? Yeah, but pizza is, some people believe that the word came from a Langobardic language. Davvero? Yeah, but Pensavo che una relazione col pita, no? Barbero ha Barbero, detto. sì. Sorry. But not the recipe. So Longobards didn't have pizza. So in few months without work, we lost also the oven. So you can still see what we can call the bones of the oven, made with the same arches and then covered in clay. Exactly. The same branches we used for the walls in the hut. We covered in clay. We cooking it, and it became very strong. But if you stop to keep your eye on the roof, for example, and the rain start to touch the oven, just washes away. Yeah, in one season you lost it. But if you keep work on it, you can work on it for years. So in the same way we said about the Grubenhaus, this kind of living style is all about keep working on your stuff. It's something that you can't let go. On the other side, if only after a few months we lost almost everything, is quite clearly why you, the archaeologist, have a very hard work to find the remains of this kind of culture. Well, the thing is that if we now imagine what's going to happen with this construction in, let's say, 2, 3, 10 years' time, because the rocks down there, they will collapse sometime, everything will be washed away, and in 1,000 years we will just have a spot of rocks with 4 post holes around it. No chance to reconstruct this as an oven. And maybe, if you are very lucky, red clay burned in the center. That may be that could be an indication. But it's still too high up as to actually get a proper grip on it. Yeah. What would be great would be another flood that just covers the complete construction as is. That would be great. Probably it will be. Yeah, climate change. Yeah, exactly. What are we doing here? This will be the new house of the village. It will be a different kind of hut, not a Grubenhaus, so without excavation. We will live on the same level of the rest of the woodland. And we just started, so we made the first
Post pole. And we still work on eliminate from the ground all the branches and the whole trees. From this point, you can see the back of the Grubenhaus and where the village was, and now we abandoned it. So the other structure you can see on the right with the plastic cover, it was another experiment. It was a Slavic Grubenhaus. So same concept, cioè pit house, but the Slavic tribes used the Blockenbau technique to make their walls. Our problem with that hut was that we dig too much, as the dwarves in Moria, but we didn't find a Balrog. We find a lot of water, and we can't use it. Now we have to make the floor a little higher, and it will be probably became the new forge, the blacksmith shop. Okay. All the woodland gives us the material for the experimentation. The only thing that we take from another place is the straw for the roofs, because we have a very little swamp down there, but it's too small to give us. Doesn't provide all the material that you need. Exactly. So we work with the I don't know in English how to say it, but the national park guards. So we ask to them to cut the straw in a specific place nearly the sea. So it's the only thing that comes from outside the woodland. All the material, the clay, the wood, comes from inside this woodland, because we want to try to show first Fara. Fara was the Langobard clan when arrived in a new area. So without the help of other people, without the knowledge about the territory, so where to ask, where to find, but a pioneer style. And for this reason, we have to make some exceptions about the historical accuracy, because if you take a look to the big log, it's not a typical wood from this area of Europe. It's in Italian it's called semiacacia. It's from Papi, glaube ich, in Tedesco. It's from America, basically. But it was used during the 19th century to fix the railroads, to keep in one place the railroad. And now it's everywhere around it. So if we want to keep our project on the resources on the ground, we have to use also something that the Langobards hadn't. For example, this kind of wood. They probably used something more close to oak that we have, but fewer and or bigger or smaller. And also protected. Yeah, or protected. So we have to use this kind of wood. But basically, for our point of view, it works in the same way, because we cut them with axe by hand, we peel them by hand, we burn them. So we keep our project, but we also explain to the people that this kind of wood was not correct. Okay. But also, since it's used for railroads, I guess the endurance it got in the soil is more or less the same as oak. Yeah, exactly. It's for example, when it became very popular in the 19th century, it was the kind of wood that people used in the vineyards, because it endures for a long time in the ground. Okay. So it's a good choice. Not a historical one, but well, it's the closest we can get to. Yeah. Okay. Very close. Yeah. Perfect. Thank you very much. Schau mal, den müssen wir mit reinschneiden, ne? Ihr Schneckerler. Die schneiden wir mit rein. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Experimentalarchäologie. Wir haben jetzt gesehen, ne, sie bauen kleine, also maßstäblich kleinere Häuser, die dann eben einfach zerfallen dürfen, mit in dem Fall jetzt halt dem falschen Holz, einfach weil es die Eichen, die es eigentlich bräuchte, gibt es zwar noch, aber da kommen wir nicht ran und die sind auch zum Teil geschützt. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Holz wird benutzt für Eisenbahnschienen. Das Holz nehmen sie, ein amerikanischer Baum, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt.
Die Gruppe La Fara, diese Assoziation, arbeitet zusammen mit der Uni Siena und mit dem Freilichtmuseum Poggibonsi. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Siena. Kann man gerne mal vorbeifahren. Dieses Projekt hier ist nicht öffentlich zugänglich, denn es handelt sich hier um quasi ein Privatgrundstück, das nur dafür da ist, um hier eben Experimente zu machen. Und da wäre es jetzt irgendwie nicht so toll, wenn hier Besuchergruppen abgeladen werden. Die Jungs haben auch einen YouTube-Kanal und machen im Prinzip dieselben Videos wie ich. Also vor allem, die machen eigentlich nur Merowingerzeit. Ich mache ja fast nur Merowingerzeit. Wir verlinken den Kanal mal unten bei uns. Wer Italienisch kann, weil die Videos sind alle auf Italienisch, soll sich das bitte anschauen. Der Fuß macht ganz, ganz viel Onomastik und eben so Sprachgeschichten. Also das ist auch sein Fachgebiet. Und schaut es euch an, ist super interessant. Ich helfe jetzt noch ein bisschen mit Holz zu verbrennen. Und ein Kasten Bier steht auch schon da aus Bamberg von der Brauerei Schlenkerler. Wenn euch dieses Video gefallen hat, das war jetzt mal ganz was anderes, dann liked das Video, teilt das Video, schreibt uns einen Kommentar rein, ob euch das jetzt so interessiert hat oder ob wir wieder einfach knallhart zurück zur Theorie sollen. Machen wir alles, kein Problem. Das ist wie gesagt jetzt das letzte Video aus Italien, weil ich muss jetzt dummerweise wieder zurück nach Bamberg, denn die Grabungssaison fängt jetzt für mich an und da müssen ein paar Löcher gemacht werden. Und also freue ich mich auch drauf, ist auch schön. Jetzt war es halt, also ich sag mal so, den Winter in Siena zu überwintern, war eine super Idee. Man sieht sich zum nächsten Mal. Mandi.